బాలీవుడ్ మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా తన తెలుగు లేటెస్ట్ సినిమా అభినేత్రి. మరి ఈ సినిమా గురించి ఎక్స్క్లూసివ్ ఇంటర్వ్యూ మీకోసం. సో ఇన్ఫాక్ట్ నార్త్ యాక్టర్స్ ఎప్పుడు అనుకుంటుంటారు. I think nowadays everybody dances very well, but if I have to think about anybody, Adi Nani was just being sweet and trying to compliment me, but I think అంటే దీని గురించి మీకు ఎక్కువ చెప్తే ఆయన చాలా ఫాస్ట్. Heroines to become heroes, you don't need to become a hero, you can just be a heroine, and yet that's why we thought that we want to keep away from that kind of horror. Hi Indiaglitz viewers, it's Tamannaah here. My film Abhinetri is coming out on the 7th of October. Everyone please go watch the film and have a beautiful and lovely Dasara. ఈ సినిమా హీరోయిన్ ఓరియంటెడా లేక హీరో ఓరియంటెడా? యాక్చువల్లీ నాకు ఈ కాస్టింగ్ చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది, చాలా కొత్తగా అనిపించింది. అంటే ప్రభు సార్ ఈ సినిమాలో హీఈస్ అ మ్యాన్ హూ యూనో ఆల్వేస్ ఒక చాలా మోడర్న్ అమ్మాయితో ఆయనకి పెళ్ళి అవ్వాలని ఆయన కోరిక. అండ్ లైఫ్లో సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల హీ మ్యారీస్ అ విలేజ్ గర్ల్ హూస్ వెరీ సింపుల్, అండ్ దాట్స్ ప్లేడ్ బై మీ. అండ్ ఆ తర్వాత ఏం కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి, అండ్ సోను సార్ క్యారెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎలా కన్ఫ్యూజన్స్ పెరుగుతాయి. దట్స్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. సోలో సాంగ్ కు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది కదా, అసలు సినిమాలో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఈ నంబర్ కి? వెల్ ఈ సినిమాలో ద సాంగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ విచ్ ఇస్ ద సోలో సాంగ్, అది సినిమాతో వచ్చిన కథతో వచ్చిన పాట అది. So that's why I was very excited when I heard the script, that it's not just a song just for the heck of having a song. It has an actual story behind it, a reason behind it, a purpose behind it. So I was quite excited to hear about the song, and shoot చేసేటప్పుడు ఇంకా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది బికాజ్ ఒక 15-day రిహర్సల్ తీసుకుని ఆ సాంగ్ షూట్ చేసాం. సో ఇట్ వాస్ ఫన్, ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. ఇంతకుముందు చాలా హారర్ కామెడీ సినిమాలు వచ్చాయి కదా? Yes, I mean this film is a horror comedy, and but horror not in the conventional sense, ante there'll be no blood, no distortion of the face, no scary makeup, alanti asal undadu ee cinemalo. So I think that's a very different space for horror, because south lo ilanti cinema chaala mundu vachai. So that's why we thought that we want to keep away from that kind of horror. This is a different kind of horror. విలేజ్ విమెన్స్ రోల్ కి మీకు ప్రిఫరెన్స్ ఎవరు? సో ఈ సినిమాలో ఏఎల్ విజయ్ గారు, నేను వెన్ ఐ వాజ్ సపోజ్ టు ద విలేజ్ క్యారెక్టర్, he wanted me to reference out రేవతి గారు. అంటే her film with Kamal garu, they wanted me to reference out that film and like take that look and that behavioral pattern and follow that for Devi's character. But of course akhriga we went with a completely brand new created body language and dialogue delivery. So thanks to AL Vijay garu, he completely portrayed me in a new light. అందరు మిమ్మల్ని మిల్కీ బ్యూటీ, గ్రేట్ బ్యూటీ అంటూ ఉంటారు కదా, మీ ఫీలింగ్ ఏంటి? వెల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ దట్ అందరికీ సినిమా ప్రోమోల్ కానీ ద వే ఐ వాజ్ లుకింగ్ కానీ నచ్చింది. Definitely it's a great feeling. I mean, getting love and adulation from people is what an actor wants. So feels great, and I'm just hoping and wishing ee cinema vachaka vaalla cinema ni kuda ishtapadtaru. మీ డైట్ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది? Well I have a very balanced diet, and I like eating normal ghar ka khana. So I like the roti, sabzi, dal, and of course at the times when I want to binge, I love eating Hyderabadi biryani, and I love burgers. So yeah, I go out for the binge when I want to, but otherwise I have a very normal basic Indian diet. సినిమా బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉంటుంది కదా అభినేత్రి, షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది? So yeah, I mean the film has a lot of cinema backdrop, and అది షూట్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మాకు, ఎందుకంటే we used to let the camera just run and we used to do our shots. We used to not try to act that time or try to emote anything that time, because it's anyway our life, so it was easy to kind of shoot that. అంటే దీని గురించి మీకు ఎక్కువ చెప్తే మీకు సినిమా స్టోరీ తెలిసిపోద్ది, అందుకే ఇంకా చెప్పలేను. ఒక డైరెక్టర్ మిమ్మల్ని అభినేత్రిలో ఒక హీరో అన్నారు కదా, మీకు అది సెక్సిస్ట్ కామెంట్ అని ఎందుకు అనిపించింది? I just feel like an actress is an actress anyway, and you don't need to compare her to a hero, or she doesn't need to become a hero to become any more of an actress. She's already an actress. So yeah, that's my opinion on people wanting heroes to become heroines to become heroes. You don't need to become a hero, you can just be a heroine and yet hold your ground. సెక్సిస్ట్ సీన్ ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు? Well, this film has nothing of that. So this film is it's a very beautiful portrayal of two amazing characters.
So, well, fortunately I haven't experienced that, so I don't have a reaction to it. సోను సూద్ క్యారెక్టర్తో మీ రిలేషన్ ఏంటి సినిమాలో? అంటే సోను గారు ప్లేస్ అన్ యాక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, అండ్ రిలేషన్ ఏంటంటే మీరు సినిమా చూడాలి. ప్రభుదేవతో యాక్ట్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? ప్రభు సార్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ పర్సన్ అండ్ హీఈస్ లవ్లీ. ఐ మీన్ హీ రియలీ ఎన్కరేజ్ మీ డాన్స్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు, హీ రియలీ ఎన్కరేజ్ మీ. అండ్ మామూలుగా ఒక యాక్టర్తో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక సైకాలజీ అనేది మాకు తెలుస్తుంది బికాస్ వీఆర్ ఆల్ యాక్టర్స్. బట్ వర్కింగ్ విత్ యాక్టింగ్ విత్ అ డైరెక్టర్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ వాళ్ళకి ఎప్పుడూ మైండ్లో ఏదో ఒక కొత్తగా ఇంప్రవైజేషన్ అనేది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు మ్యాచ్ అప్ విత్ హిమ్. అండ్ ఆయన చాలా ఫాస్ట్, అసలు ఆయన రియాక్షన్స్లో కానీ ఒక లాంగ్వేజ్, బికాస్ 3 లాంగ్వేజ్లో ఈ సినిమా షూట్ చేసాం. ఒక్క లాంగ్వేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళే హీ వాజ్ టూ ఫాస్ట్. అంటే నాకు చాలా టైం పడింది ఫ్రమ్ ఒక తమిళ్ డైలాగ్ చెప్పిన తర్వాత వెయిట్ చేసుకుని తెలుగు నేర్చుకుని మళ్ళీ తెలుగు డైలాగ్ చెప్పడం. నాకు ఇలా జరిగింది. ఆయన హీ వాజ్ ఆల్వేస్ వెరీ వెరీ ప్రాంప్ట్ అండ్ హీ వుడ్ రియలీ డూ ఇట్ సూపర్ ఫాస్ట్. ట్రైలింగ్వల్ కదా, 3 లాంగ్వేజెస్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుందా మూవీ? ఎస్, అంటే వీవ్ ట్రీటెడ్ ఈచ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఫిల్మ్. అంటే హిందీ లాంగ్వేజ్తో ఇన్ దాట్ స్పేస్ వీవ్ కెప్ట్, అండ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ట్వీకింగ్ అండ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ చేంజ్. సో అంటే మీరు ట్రైలర్లో కూడా చూస్తే ఒక్కొక్క భాషలో ట్రైలర్ డిఫరెంట్ వేరేలా ఉంది. ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ ట్రైలర్ దట్ యూర్ వాచింగ్. సో ఐ థింక్ దట్ వాస్ ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ దట్ వీఆర్ మేకింగ్ 3 different films and it's for 3 different markets. నాని మీ డాన్స్ చూసి హీరోస్కి కాంపిటీషన్ ఇస్తున్నారు అన్నారు కదా, మీ ఫీలింగ్ ఏంటి? అది నాని వాజ్ జస్ట్ బీయింగ్ స్వీట్ అండ్ ట్రైంగ్ టు కాంప్లిమెంట్ మీ, బట్ ఐ థింక్ ద థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు వరకు హీరోస్ ఇలాంటి డాన్స్ ఆల్రెడీ చేశారు, దీనికన్నా చాలా ఎక్కువనే చేశారు. ఇట్ ఈస్ దట్ ఇట్స్ హీరోయిన్స్కి కొత్తగా ఉంది, అందుకే పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ రియాక్షన్. హోప్ఫుల్లీ ఫ్యూచర్లో ఇది కూడా ఇలాంటి షాక్ రియాక్షన్ కూడా రాదు, బికాస్ బై దెన్ హీరోయిన్స్ వుడ్ బి డూయింగ్ దిస్ మచ్ కైండ్ ఆఫ్ డాన్స్. ప్రభుదేవ కొరియోగ్రఫీలో సాంగ్ చేయడం ఎలా అనిపించింది మీకు? యాక్చువల్లీ వాట్ వాజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఈ సినిమా స్టోరీ విన్నప్పుడు నాకేం అనిపించిందంటే ఆ సిట్యువేషన్లో ఎక్కువ డాన్స్ రావాలి. ఆ డాన్స్ రావటం అనేది ఆ స్క్రిప్ట్కి అవసరం. So that's how I got the idea that no, definitely, and I requested Prabhu sir to choreograph the song and he did that and it's been a great experience. 15 minutes లో ఈ సినిమాకి ఓకే చెప్పడానికి కారణం ఏంటి? Most importantly, I have heard different stories, but stories వినడానికి చాలా బాగుంటాయి, బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎవరు చేస్తారు ఎలా చేస్తారు అనేది ఆ డౌట్ ఎప్పుడూ మైండ్లో ఉంటుంది. బట్ ఏఎల్ విజయ్ గారు వచ్చేసరికి ఆయన సినిమాలు నేను చూశాను అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అన్ అమేజింగ్ డైరెక్టర్. ఒక హీరోయిన్ని ఎప్పుడూ చాలా బాగా పోర్ట్రే చేస్తారు. ఆయన అన్ని సినిమాల్లో హీరోయిన్స్ చాలా బాగా పోర్ట్రే చేశారు. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ హీ విల్ హ్యావ్ అ వెరీ entertaining take and a very comic fun take on a very in-depth character. So I like the fact that he has a very fun take on it. Husband wife relationship ఎలా ఉంటుంది సినిమాలో? అంటే it's a very beautiful, it has an amazing love story between a husband and wife and how they actually fall in love. So I think that's what the story is primarily about, and I want people to watch that and I hope they like it. బాహుబలిలో మీ రోల్ లెందియా లేక షార్టా? వెల్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ 2017. మీరు వెళ్ళి బాహుబలి చూసేటప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది నాకు ఎంత రోల్ అనేది. పింక్, పార్చ్ లాంటి సినిమాలు సౌత్లో ఎందుకు రావట్లేదంటారు? వెల్ అలాంటి సినిమాలు పింక్ కానీ పార్చ్ కానీ అలాంటి సినిమాలు తీయాలి. నేను అంటే ఐఎమ్ అన్ యాక్టర్, ఐ కాంట్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. I think a director or a writer would be a better person to answer that question, because if people write that kind of content, then we can make that kind of content. If there are no makers for that kind of content, you really can't make it. యాక్టింగ్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఫీల్డ్స్లో ఏమైనా ట్రై చేస్తారా? లేదండి, నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఓన్లీ యాక్టింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. నేను ఇంకా ఏ ఫీల్డ్లో వెళ్ళను, బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఫస్ట్ గెట్ గుడ్ అట్ వాట్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ డూయింగ్. మీరు బుక్స్ చదువుతారా? No, I don't get time to read books and I'm not much of a reader either. మీరు కాకుండా ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ డాన్సర్స్ ఎవరు అనిపిస్తారు మీకు? I'm not the best dancer. Everybody dances well nowadays, because I think nowadays everybody dances very well. But if I have to think about anybody who I really like Shruti. She's also a very good friend. I also think that she's a very good actor, and I'm really looking forward to her film Premam. హీరోస్లో బెస్ట్ డాన్సర్స్ ఎవరంటారు? హీరోలు in South has a very different standard of dancing. They already dance here. So in fact north actors ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటారు that south actorsలో ఎలా డాన్స్ చేయాలి, వాళ్ళు ఇంత బాగా డాన్స్ చేస్తారు. బన్నీ కానీ చరణ్ కానీ తారక్, of course they being the best, and then Prabhas, all these actors dance so well. So it's really hard to choose from them.
చాలా రోజుల నుండి హాలిడే లేదు అన్నారు కదా, ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నారు హాలిడే? Well, we honestly don't get to see that life properly because we are actually working while playing the parts that we play in movies. So we are not actually on a holiday. So we really don't know how that life is. కంట్రీ సైడ్ హాలిడే చేయాలనుకుంటున్నారా? I don't mind any place right now because I'm just really in the midst of a lot of work. But any place that would take me away from the city life, I would love that. మీ ఫైనల్ రిమార్క్స్ ఏంటి? Well, Abhinetri ఒక family film. It's a Dasera release and I would just like everybody to know that 7th of October Abhinetri is coming out. Please go watch it in theatres near you and I request everybody to watch it in theatres and avoid piracy. బాంబేలో లేదు, అది ఏమీ లేదు, నథింగ్ టు డూ, అది ఏమీ లేదు. కోరిక అందరి దగ్గర ఉంటుంది, ఎవరి దగ్గర అంత అలాగే లేదు. అరే ఇలా అయిపోయింది అలాగా అలా లేదు. అంత సక్సెస్ అవుతుంది అనుకోలేదు. నాగేశ్వరరావు గారితో ఒక సినిమా చేశాను, బట్ ఆయనతో హీరోయిన్గా చేయలేదు. ఒకసారి ఆయన ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు అంత సక్సెస్ అవుతుంది అనుకోలేదు. నాగేశ్వరరావు గారితో ఒక సినిమా చేశాను, బట్ ఆయనతో హీరోయిన్గా చేయలేదు. ఒకసారి ఆయన ఇంటర్వ్యూలో